হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা একটি টু হুইল আরসি কার তৈরি করব। সেই জন্য আমি এখানে ইউজ করছি দুটি N20 গিয়ার মোটর এবং আমি নিয়ে নিয়েছি একটি পিভিসি শীট এবং আমি এখানে ইউজ করছি 27 মেগাহার্টজের রিমোট কন্ট্রোল। এখন হট গ্লু এর সাহায্যে N20 গিয়ার মোটর দুটিকে পিভিসি শীটটির উপরে লাগিয়ে নিব। এটি হচ্ছে আমাদের রিসিভারের রেড এবং ব্ল্যাক ওয়্যারটি হচ্ছে ব্যাটারির এবং এই চারটি ওয়্যার হচ্ছে মোটরের জন্য। এখন আমরা রিসিভারটিকে কারটির মধ্যে সেট করব। এখানে আমরা হট গ্লু ইউজ করছি। এখন আমরা রিসিভারের সাথে মোটরগুলোকে সোল্ডারিং করে নেব। মোটর ওয়্যারগুলো অনেক অগোছালো দেখা যাচ্ছে, সেজন্য আমরা এগুলোকে ভালো করে গুছিয়ে নেব। এবং এখানে ব্যাটারির ওয়্যার রয়েছে। আমরা এখন নিয়ে নিয়েছি একটি 3.7 ভোল্টের লিপো ব্যাটারি। এখন লিপো ব্যাটারিটিকে ব্যাটারির ওয়্যারের সাথে সোল্ডারিং করে দেব। মোটর দুটির মাঝখানে ব্যাটারি বসানোর জন্য আমরা একটু জায়গা রেখেছি। এখন আমরা সেখানে ব্যাটারিটিকে সেট করে নেব। এখন আমি দুটি রাবার হুইল নিয়ে নিয়েছি এবং মোটর দুটির সামনে রাবার হুইল দুটিকে ভালোভাবে লাগিয়ে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গাড়িটি সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেছে।